Good morning. Okay. So this was the question. A system of weights connected by a string passing over the pulleys A and B is as shown in the figure. Find the acceleration of the weight P, Q and R using D'Alembert's principle. So here you can see two pulleys. In the first pulley, a weight P of 15 Newton is on one side, and the string is passing through the pulley like this. This is pulley 1 or pulley A. This is pulley A. This is pulley A, and this is pulley B. Okay. Now, in the left hand side of this pulley A, another pulley is being hung, pulley B, over which two weights are acting, that is 4 Newton at R and 6 Newton at Q. So you are asked to find the acceleration of the weights Q, R and P. Okay. So now we can just analyze the motion, how it will be moving. Okay. So this system, the pulley B, this whole system as a whole, if we consider the weight of the pulley A and B are negligible, or we are taking the weight of the pulley as 0, then in this pulley, considering the pulley A, we can analyze the movement, like a movement of this string, that is a movement of the string, this red color string. Here at one side it is 15 Newton, and the other side it is 6 plus 4, that is 10 Newton. So here it is 10 Newton whole total, and here it is 15 Newton. So how will the string move? Yes, that the P will move downwards and the pulley B will move upwards. Okay. So let us consider, or we can say, let the tension in this string be T1. So here also it is T1. And the string tension in this string is T2, and this is T2. Okay. Now we consider the acceleration and all. Let us consider the case of pulley A. We are taking the pulley A. Here, as we know, in the right portion it is 15 Newton, and then the left portion it is 10 Newton as total.
So usually to have a tendency to move downwards. P is having a tendency to move downwards like this. Okay. With an acceleration, let the acceleration be a1. So here it is t1 or pulley A, so we denote it as a1. And this system as a whole will move upwards. This will move upwards with an acceleration, same acceleration, a1. Right? Okay. Till now, is there any doubt? Okay. Now we'll consider the case of pulley B. We are taking the case of pulley B. Here, there are two weights, that is 4 Newton and 6 Newton. So how will be the string, this green string move? The 6 will, or Q will move downwards. Q will move downwards with an acceleration, let it be a2. And R will move upwards with an acceleration, the same acceleration, a2. Okay. Now, നമുക്കിപ്പോൾ പുള്ളി എ പുള്ളി ബി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അല്ലേ. നൗ വി കൺസിഡർ ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ. അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പി ഈസ് just acting downwards and the acceleration is a1. So the acceleration of p is like it is moving downwards with acceleration a1. So it is a1 and let it be it is acting in this particular direction. Now the movement of q or the acceleration of q when we are considering the system B alone, or we are considering the pulley B alone, how it is moving? Q is moving downwards, right? Okay, Q is moving downwards with an acceleration a2. So we can say it is acting downwards with the acceleration a2. But we know the system, the whole system is moving upwards with an acceleration a1 also, right? So ഈ ഒരു പുള്ളി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു, പുള്ളി ബി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ a1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് വരിക, അതായത് പ്ലസ് അടുത്ത എഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സലറേഷൻ a1 ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. എയ്തർ നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു താഴേക്കാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ all the downward acceleration we can take it as positive and upward acceleration as negative. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, a2 minus a1 which is acting downwards എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നേരെ തിരിച്ചും പറയാം, എന്താണ്, മൈനസ് a2 പ്ലസ് a1, സോറി minus a2 plus a1 in the upward direction. ഏത് കേസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യണം. സോ വി ചൂസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ. ഓക്കെ, a2 minus a1 in the downward direction. Why? While considering the pulley B, Q is moving downwards with an acceleration a2. So a2 downwards. Now the whole system is moving upwards with an acceleration a1 while considering pulley A. അല്ലേ, a1 മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we are taking the direction as absolute direction of the
Q as downwards. Downwards നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഡൗൺവേർഡ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ പ്ലസ് A2 minus A1, that is A2 minus A1. This is the acceleration of Q. Now acceleration of the point R. Here R is moving upwards with an acceleration A2. And the whole system is moving upwards with an acceleration A1. So the total acceleration is A2 plus A1, which is in the upward direction. Okay, so these are the three acceleration, or the acceleration of the three masses, that is P, where the acceleration is A1, Q, the acceleration is A2, A2 minus A1, and for R it is A2 plus A1. Okay. Now, so in the question, find the acceleration of the weights P, Q and R using D'Alembert's principle. So here we have to apply D'Alembert's principle and find the values of these acceleration. Okay. So what are the values of this acceleration you have to find. So what is D'Alembert's principle? How it is stated? There. A system or resultant of a system of forces are in dynamic equilibrium with its inertia force. That is some force, resultant force. How we are taking the forces we are adding, the forces in the direction of acceleration, we are taking it as positive, and we will get a sum, that is the resultant forces F, plus minus MA will give you 0. Okay, that is D'Alembert's principle. Now we are applying that for each weight, and we will find the values. Okay, so we'll see. So these are the values here. Now we'll consider. First of all, we can consider one more thing. So here in the pulley 1, we denoted everything by 1, that is tension T1, A1 for acceleration, and for pulley B we denoted by 2, that is the tension T2 and acceleration A2. And from here you can see, here the tension it is T1 and here it is T2 at both sides. So we can get an idea that what is the value of T1. T1 will be 2T. We have already done problems like that. Okay, so from here you can say, or directly say, T1 equal to 2T2. Okay, so we will be using these relations AP, AQ, AR, and this particular relations later. So first of all, we will consider the weight P. So weight P. What are the forces acting on P? We will be analyzing. So first of all, weight P. So this is weight P. Now this is weight P. Which are the forces acting? T1 tension, weight 50 Newton, right? And the acceleration, direction of acceleration is downwards, and the value is A1. So the forces are for tension T1, tension T1. Now the weight
weight 15 Newton. Okay, and the acceleration. Acceleration this is the acceleration whose value is a1, which is acting downwards. So by D'Alembert's principle, how we can say? By D'Alembert's principle, the force is in the direction of acceleration. Acceleration is acting downwards, so 15 minus T1. This is the force plus minus ma, minus ma, m of the point P and AP, which will give 0. Okay, which implies 15 minus T1 minus MP. MP is mass is equal to weight by acceleration due to gravity, or W by G. So instead of MP, we can say is 15 by 9.81 into AP. AP is A1, which is equal to 0. And on simplification, we can get a relation like T1 equal to 15 minus 1.53 A1 equal to 0. Sorry. This is B equation number 1. Now the next weight, that is weight Q. Weight Q. Weight Q. So what are the forces acting on weight Q? Q. The tension T2 acting upwards, the weight 6 Newton acting downwards, and the acceleration is we have chosen the acceleration as downwards. So we are taking downward acceleration as A2 minus A1. So we will denote there A2 minus A1 in the downward direction. So acceleration we are taking in downward direction. Acceleration in the downward direction, that is A2 minus A1. This is the value. Now the forces acting are first of all the tension T2, then the weight, So what is the weight? 6 Newton. 6 Newton. Now here also, by applying D'Alembert's principle, the forces in the direction of acceleration is taken as positive. So 6 minus T2, which is a resultant force, plus minus ma, minus mass of Q into acceleration of Q, which will be equal to 0, which implies 6 minus T2 minus mass of Q is weight of Q by G, W by G, that is 6 by 9.81 into AQ. AQ is A2 minus A1, that is A2 minus A1 equal to 0.
So here also on simplification we will get a relation as T2 equal to 6 minus 6 point sorry 0.61 A2 minus A1 into A2 minus A1, which is equation number 2. Now the last weight, that is weight R. Weight R weight R this is weight R, and the forces acting are, here you can see which are the forces acting on R are the tension T2 acting upwards, weight 4 Newton acting downwards, and the acceleration will be acting upwards, that is A2 minus A1 acting upwards, A2 plus A1. So first of all, the forces acting, that is the tension T2. Now the weight 4 Newton. Now regarding the acceleration, it is acting upwards, upward acceleration, upward acceleration of value A2 plus A1. Now here also we can apply D'Alembert's principle. So by D'Alembert's principle, the forces in the direction of acceleration is taken as positive. So T2 minus 4, which is the resultant force, which is in dynamic equilibrium with the inertia force. That the inertia force is minus ma, that is minus mr into ar equal to 0, which implies T2 minus 4 minus, instead of mr, w by g, that is 4 by 9.81 into ar, it is A2 minus A2 plus A1, A2 plus A1, which is equal to 0. Now here also we will get a simplified relation like T2 equal to 4 plus 4 by 0.41 into A2 plus A1, which is equation number 3. Okay, so till now, till this point, you just note down, take down this. So it's not this way. Okay. First of all, complete up to this point.
Okay, so completed up to this. Okay, finished up to this. Have you finished? Yes or no? Okay. Okay. So next is a crucial part, that is you have to use your mathematical skills to solve the values, and you have to get the values for A1, A2, etc. And using that, you have to find AP, AQ, and AR. So just I will give some idea. That is, in the first relation, you have got three equations. One, that is, in the equation number 1, there is a connection between T1 and A1. So the relation is between T1 and A1. So it is T1, A1. The second relation, it is between T2 and A2. Not A2, T2, A1 and A2. Okay. T2, A1, A2. And the third relation, it is same, that is T2, A2, A1 and A2. So here altogether we are having 4 variables, T1, T2, A1, A2, 4 variables and only 3 relations. But we already know one more equation, that is T1 equal to 2T2, right? T1 equal to 2T2, that is T1 equal to 2T2. This relation also we know. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ, T1 equal to 2T2. ഈ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഓൾട്ടുഗദർ നമുക്ക് 4 റിലേഷൻസ് കിട്ടി. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? How we can solve it? ഇപ്പം നമുക്കതിന് ടൈം കളയാനില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം. Okay. Okay. First of all, what we do is we substitute this relation in equation number 1. That is, എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും എന്താണ് T2 ആണുള്ളത് അല്ലേ, T2 A1 A2, T2 A1 A2. ഇവിടെ T1 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് T1 നമുക്ക് T2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 റിലേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പം 3 വേരിയബിൾസ് ഇൻ 3 അൺനോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? T2. അപ്പോൾ എന്താണ് T2ൻ്റെ റിലേഷൻ എത്രയാണ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് T1, അതായത് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ, ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് T1 വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ് T2, അതായത് 2T2 ഈക്വൽ ടു 15 - 1.53 A1.
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നു, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 കിട്ടും. 4-നകത്ത് എന്തായിരിക്കും? T2 ആൻഡ് A1. T2ഉം A1ഉം ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അതായത് this will become a relation with T2 and A1. Okay, then you can solve these 3. ഈ 3 എണ്ണം കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ കിട്ടും, അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത് A1 you will get the value as 2.1476 meter per second square, and A2 as 2.3819 meter per second square. ഇത്രയും കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you can easily find the values of acceleration. ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? acceleration of the point P, acceleration of the point Q, and acceleration of the point R. acceleration of the point P എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? A1 തന്നെയാണ് അല്ലേ? which is equal to A1 itself, that is 2.1476 meter per second square itself. Now acceleration of Q, AQ എന്തായിരുന്നു? A2 minus A1. A2 minus A1, that is 2.38 minus 2.14, that is approximately equal to 0.2343 meter per second square, and AR is A2 plus A1, which is equal to sum of these, that is 4.5295 meter per second square. Okay, so these are the final values. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, 2, 3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഓൺ സോൾവിങ് ഇതും അതുപോലെ എന്താണ് വേറെ റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു? T1 equal to 2T2 ഇതും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. Then you will get the values for A1 and A2 individually. Now, in order to find each value, that means the value of acceleration for P, it is A1 itself, and acceleration of Q is A2 minus A1, and acceleration of the point R or weight R is A2 plus A1. അത് മൂന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. These were the values. So just note down the values. ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അയച്ചു തരും. ആദ്യമേ അയക്കില്ല, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വിടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കണം. ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വാല്യൂസ്.